Sabias que algo que puedes hacer en solo 10 minutos al día. Que puede hacer tus rodillas más fuertes? Miles de personas luchan con rodillas débiles y dolorosas cada día pensando que no hay solución real disponible. Pero hay un secreto que los fisioterapeutas conocen y que rara vez se comparten. El público en general. En los próximos minutos descubrirás exactamente qué es. Y cómo puede transformar la salud de tus rodillas para siempre. No se trata de cirugía. No se trata de medicamentos caros. Se trata de algo mucho más simple y efectivo. Si tus rodillas crujen cuando te levantas. Si te duelen al subir escaleras. Si sientes que están débiles, entonces esto es para ti. Lo que estás a punto de aprender está respaldado por la ciencia. Y ha ayudado a miles a recuperar rodillas fuertes. Imagina poder subir escaleras sin pensar en cada paso. Sin es miedo de que tus rodillas vayan a ceder. Imagina poder caminar largas distancias sin dolor. Poder agacharte sin preocupar. Poder hacer ejercicios sin limitaciones dolorosas aquí. Imagina tener la confianza de que tus rodillas te van a soportar. Sin importar lo que hagas durante el día. Eso no es imposible. Es completamente alcanzable y está más cerca de lo que piensas en ese momento exacto. Pero antes de revelarte la solución necesitas entender por qué tus rodillas están débiles en primer lugar. Ahora, tus rodillas son las articulaciones más grandes de tu cuerpo. Y soportan enormes cantidades de presión cada día. Cada vez que caminas tus rodillas soportan hasta una y media veces tu peso corporal. En presión, cuando subes escaleras esa presión aumenta 2 o 3 veces tu peso corporal en cada paso. Cuando corres puede ser hasta 4 o 5 veces tu peso corporal. Golpeando tus rodillas con cada zancada. Ahora imagina esa presión multiplicada por miles de pasos que das cada día durante ecos. Y ecos de tu vida. Es increíble que tus rodillas pueden soportar todo eso pero eventualmente pueden empezar a debilitar si no las cuidas. La debilidad de rodillas no viene solo de la articulación misma sino de todo el sistema que la rodea. Tus rodillas dependen de músculos fuertes alrededor de ellas para mantenerse estables y funcionar si. Correctamente sin dolor alguno. Los músculos del cuádriceps en la parte frontal del muslo son cruciales para estabilizar y proteger tus rodillas. Los isquiotibiales en la parte posterior del muslo también juegan un papel fundamental en mantener las rodillas saludables. Los músculos de la pantorrilla apoyan desde abajo y los glúteos desde arriba creando un sistema de soporte completo. Cuando estos músculos están débiles tus rodillas tienen que trabajar más duro, compensando esa debilidad muscular constantemente. Esta compensación crea estrés excesivo en los ligamentos, tendones y cartílago de tus rodillas causando dolor y daño. Con el tiempo este estrés puede levar a condiciones como osteoartritis, tendinitis o lesiones de ligamentos graves. Además de la debilidad muscular, hay otros factores que contribuyen a rodillas débiles y dolorosas cada día. El sobrepeso pone presión adicional enorme en tus rodillas acelerando su desgaste. Y deterioro con el tiempo. La mala postura y los patrones de movimiento incorrectos distribuyen el peso de forma desigual dañando las rodillas. La falta de flexibilidad en las caderas y tobillos hace que las rodillas compensen con movimientos que no deberían. La inflamación crónica en el cuerpo también afecta las rodillas degradando el cartílago y causando dolor persistente. Pero aquí está la buena noticia. Puedes revertir mucho de este daño y fortalecer tus rodillas dramáticamente. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de adaptación y fortalecimiento. Cuando le das los estímulos correctos cada día, los músculos pueden fortalecerse a cualquier edad. Los patrones de movimiento pueden corregirse, la inflamación puede reducirse siempre, incluso el cartílago puede regenerarse.
Hasta cierto punto cuando crees las condiciones adecuadas para tu cuerpo hoy. De James Cantart sobre Carmen. Una mujer de 58 años que sufría con rodillas débiles y dolorosas. No podía subir escaleras sin apoyarse en el barandal. Caminar más de 10 minutos le causaba dolor intenso. Sus rodillas crujían con cada movimiento y sentía que en cualquier momento podrían ser bajo su peso. Había visitado varios doctores que le dijeron que era normal para su edad, y que eventualmente necesitaría cirugía. Carmen no quería aceptar eso como su destino y buscó alternativas para fortalecer sus rodillas de forma natural. Un día encontró un fisioterapeuta que le enseñó una rutina diaria específica que cambió todo para ella. Esta rutina toma solo 10 minutos al día pero trabaja todos los músculos que apoyan las rodillas. Después de 2 semanas de hacer esta rutina diariamente Carmen notó que sus rodillas se sentían más estables. Después de años podía subir escaleras sin apoyarse en el barandal y con mucho menos dolor. Después de 3 meses su dolor había disminuido en un 80%. Y podía caminar sin limitations. Hoy 2 años después Carmen hace esta rutina todos los días y sus rodillas están más fuertes que nunca. Puede hacer senderismo, bailar, jugar con sus nietos sin miedo ni dolor en sus rodillas cada día. Su historia es solo un ejemplo de cómo una rutina diaria correcta puede transformar rodillas débiles en fuertes. Tú puedes tener los mismos resultados si sigues la rutina que voy a revelarte en los próximos minutos, pero antes de mostrar los ejercicios específicos quiero que entiendas los principios de por qué funcionan tan bien. El primer principio es que debes fortalecer los músculos que rodean la rodilla, no solo la rodilla misma. El cuádriceps es especialmente importante por controlar cómo se mueve la rótula y estabiliza toda la articulación. Hay una parte específica del cuádriceps llamada vasto medial oblicuo, que es crucial para la salud de rodillas. Es músculo a menudo está débil o inactivo en personas con dolor de rodillas y necesita activarse específicamente. El segundo principio es que necesitas trabajar en todos los planos de movimiento, no solo hacia adelante y atrás. Tus rodillas se mueven en múltiples direcciones durante el día y necesitan fuerza en todos esos planos de movimiento. Los ejercicios que solo trabajan en un plano de debilidades que pueden causar lesiones cuando te mueves lateralmente. El tercer principio es que la estabilidad es tan importante como la fuerza para rodillas saludables y funcionales. Puedes tener músculos fuertes, pero si no tienes control neuromuscular, tus rodillas seguirán siendo inestables y propensas. El entrenamiento de equilibrio y propiocepción mejora la comunicación entre tu cerebro y tus rodillas creando estabilidad real. El cuarto principio es que la movilidad de las articulaciones cercanas afecta directamente la salud de tus rodillas. Si tus caderas están rígidas, tus rodillas tienen que compensar con movimientos que no deberían hacer causando estos. Si tus tobillos no se mueven bien, tus rodillas también tienen que compensar creando patrones de movimiento dañinos. Por eso una rutina completa debe incluir movilidad de caderas y tobillos además del fortalecimiento directo. El quinto principio es que la consistencia es más importante que la intensidad. Para resultados a largo plazo, hacer 10 minutos todos los días es infinitamente mejor que hacer 60 minutos una vez por semana. Tu cuerpo se adapta a los estímulos consistentes, no a los esfuerzos esporádicos intensos, que luego abandonas rápidamente. Ahora se ha llegado el momento de revelarte la rutina diaria completa, que fortalecerá tus rodillas dramáticamente hoy. Esta rutina consiste en 6 ejercicios específicos que trabajan todos los aspectos necesarios para rodillas fuertes y saludables.
Cada ejercicio toma aproximadamente un minuto o menos. Así que toda la rutina toma solo 10 minutos al día. Puedes hacer esta rutina por la mañana, por la noche o dividirla en dos sesiones si lo prefieres. Lo importante es que la hagas todos los días sin excusas ni interrupciones. Durante al menos 3 meses. El primer ejercicio se llama activación del vasto medial oblicuo. Y es fundamental para despertar es músculo crucial. Siéntate en el suelo con las piernas extendidas frente a ti. Y coloca una toalla enrollada bajo una rodilla. Presiona la rodilla hacia abajo aplastando la toalla. Mientras contraes el músculo del muslo con toda tu fuerza. Debes ver cómo se contrae el músculo. Justo encima y al lado interno de tu rodilla de forma visible. Sostén esta contracción por 5 segundos completos respirando normalmente. Y luego relaja completamente el músculo durante 2 segundos. Haz 15 repeticiones con cada pierna sintiendo como es músculo se activa y se fortalece con cada repetición. Este ejercicio simple es increíblemente efectivo para estabilizar la rótula y reducir el dolor de rodillas significativamente. El segundo ejercicio es la sentadilla de pared que fortalece todo el cuádriceps. Sin poner presión excesiva. Apoya tu espalda contra una pared y camina despacio hacia adelante. Unos 60 centímetros de la pared. Deslizate hacia abajo por la pared doblando las rodillas hasta que estén en un ángulo de 40 y 5 grados. No vayas más profundo todavía porque queremos fortalecer sin causar dolor. O estés excesivo en las rodillas. Mantén esta posición por 20 a 30 segundos. Sintiendo cómo trabajan los músculos de tus muslos intensamente. Si es demasiado difícil al principio mantén por 10 segundos. Y gradualmente aumenta el tiempo con los días. Estas repeticiones descansando 30 segundos. Entre cada una para permitir que los músculos se recuperen brevemente. Este ejercicio construye resistencia muscular que es crucial para proteger tus rodillas. Durante actividades prolongadas del día. El tercer ejercicio es la elevación de pierna recta que fortalece el cuádriceps sin mover la rodilla. Acostate boca arriba con una pierna doblada con el pie en el suelo y la otra pierna completamente recta. Contrae el cuádriceps de la pierna recta apretándolo fuertemente y luego levanta esa pierna 15 centímetros del suelo. Mantén la pierna completamente recta durante todo el movimiento sin doblar la rodilla en ningún momento del ejercicio. Sostén arriba por segundos y luego baja lentamente controlando el descenso durante 3 segundos completos también. Haz 15 repeticiones con cada pierna sintiendo el ardor en el cuádriceps. Que indica que el músculo está trabajando. Este ejercicio es especialmente bueno para personas con dolor de rodilla, porque fortalecen estresar la articulación. El cuarto ejercicio es el curl de isquiotibiales, que fortalece la parte posterior del muslo balanceando el cuádriceps. Para derecho sosteniendo una silla o pared para balance. Y levanta un pie doblando la rodilla hacia atrás. Leva el talón hacia tu glúteo lo más que puedas sin forzar sintiendo como se contrae el isquiotibial. Baja lentamente y repite 15 veces de cada lado manteniendo el movimiento controlado y sin balancear el cuerpo. Los isquiotibiales fuertes son cruciales para estabilizar la rodilla desde atrás y prevenir lesiones de ligamentos importantes. El quinto ejercicio es la abducción de cadera acostado, que fortalece los glúteos que estabilizan las rodillas desde arriba. Acostate de lado con las piernas rectas una encima de la otra y apoya tu cabeza en tu brazo. Levanta la pierna de arriba hacia el techo manteniendo el pie flexionado, y los dedos apuntando hacia adelante. Sub hasta unos 45 grados sostén por 2 segundos, y baja lentamente sin dejar que toque. Haz 20 repeticiones de cada lado sintiendo como trabaja el glúteo medio que es crucial para alineación de rodillas.
Cuando los gluteos están debiles, las rodillas tienden a colapsar hacia dentro causando estos. Y lesiones con el tiempo. El sexto ejercicio es el estiramiento de pantorrilla que mejora la movilidad. Delta bila reduciendo estos en rodillas. Per frente a una pared con un pie adelante y el otro. Atrás en posición de estacada amplia. Mantén el talón trasero firmemente en el suelo y dobla la rodilla delantera. Sintiendo el estiramiento en pantorrilla. Sosten por 30 segundos respirando profundamente y sintiendo como se alarga. El músculo de la pantorrilla gradualmente. As dos repeticiones de cada lado asegurando de mantener el talón trasero en el suelo. Todo el tiempo. Los tobillos móviles permiten que las rodillas se muevan correctamente sin compensaciones divinas. Durante el movimiento natural del día. El séptimo ejercicio es el entrenamiento de equilibrio en una pierna que mejora la estabilidad neuromuscular de rodillas. Parat sobre una pierna con la rodilla ligeramente doblada no bloquea. Y levanta la otra pierna del suelo. Mantén el equilibrio por 30 segundos sin tocar nada si es posible concentrando en mantener la rodilla estable. Si es muy difícil, al principio toca ligeramente una pared con un dedo pero intenta usar menos apoyo. Una vez que domines eso cierra los ojos o parat sobre una superficie inestable. Como una almohada firme. As dos repeticiones de 30 segundos con cada pierna sintiendo como todos los músculos trabajan para mantener estable. Este ejercicio entrena la comunicación entre tu cerebro y las rodillas mejorando la estabilidad en situaciones inesperadas. Con estos 7 ejercicios en solo 10 minutos al día. Estás trabajando todo lo que tus rodillas necesitan. Estás fortaleciendo los cuádriceps, isquiotibiales y gluteos que son los músculos clave. Para rodillas fuertes y estables. Estás mejorando la movilidad de los tobillos que permite que las rodillas se muevan correctamente sin compensaciones divinas. Estás entrenando el equilibrio y la estabilidad que previenen lesiones. Y mejoran la confianza en tus rodillas cada día. La clave para obtener resultados reales es hacer esta rutina todos los días. Sin excepción durante al menos 3 meses. En las primeras 2 semanas vas a empezar a sentir que tus rodillas están más estables y menos dolorosas. En el primer mes notarás que puedes hacer actividades que antes te causaban dolor con mucha mayor facilidad. En 3 meses tus rodillas estarán significativamente más fuertes. Y de dolor puede haber disminuido en un setna. Pero no te detengas ahí. Continúa haciendo esta rutina indefinidamente para mantener tus rodillas fuertes para siempre. Piensa en ello como cepillarte los dientes. Es algo que haces todos los días para mantener tu salud. Esta rutina debe volverse parte de vida diaria como cualquier otro hábito de higiene personal. Que mañanas, además de hacer esta rutina diaria hay otras cosas que puedes hacer para maximizar la salud de rodillas. Mantén un peso saludable por cada kilo extra pone presión adicional enorme. En tus rodillas cada día constantemente. Usa zapatos con buen soporte y amortiguación especialmente caminas. O estás de pie mucho durante el día. Evita estar sentado por periodos prolongados porque eso hace que los músculos de las rodillas se debilitan y se vuelven rígidos. Levante y move cada 30 minutos incluso si es solo para caminar un poco. Y estirar las piernas. Come alimentos antiinflamatorios como pescado graso. Vegetales de hoja verde y bayas que reducen inflamación en las articulaciones. Evita alimentos proinflamatorios como azúcares refinados. Alimentos fritos y alimentos muy procesados que aumentan el dolor. Bebe suficiente agua porque la hidratación es crucial. Para mantener el cartílago de las rodillas saludable y lubricado. Dormir por durante el sueño profundo, tu cuerpo repara los tejidos de las rodillas y los fortalece.
Manea L. esters, pork L. esters, chronico almonds la inflammation. Sistemica Q affectitis articulaciones, inclinando las rodillas. Si actualmente tienes dolor de rodillas intenso o una lesión específica consulta con un profesional. Antes de empezar, un fisioterapeuta puede evaluar tu situación específica y modificar los ejercicios si es necesario. Para tu caso, pero para la mayoría de personas con rodillas débiles o ligeramente dolorosas esta rutina es segura y efectiva. De hecho muchos fisioterapeutas prescriben exactamente estos ejercicios a sus pacientes con problemas de rodillas regularmente siempre. La diferencia es que ahora tú tienes acceso a esta información sin necesidad de pagar terapia costosa. Ahora dejemos hablar sobre los errores comunes que las personas cometen al intentar fortalecer sus rodillas que sabotean resultados. El primer error es hacer demasiado pronto lo que puede causar más dolor y inflamación innecesaria. Empieza con las versiones más fáciles de cada ejercicio y progresa gradualmente a medida que te vuelves más fuerte. El segundo error es tener mala forma durante los ejercicios lo que puede causar más daño que beneficio. Presta atención a las instrucciones específicas para cada ejercicio. Y hazlos correctamente incluso si eso significa hacer menos repeticiones. El tercer error es ser inconsistente haciendo la rutina. Algunos días sí y otros no siguen siguientes. Tus músculos necesitan estimulación consistente para fortalecer así que debes hacer la rutina todos los días sin falta. El cuarto error es esperar resultados inmediatos. Y rendirse cuando no ven cambios en una semana o dos. El fortalecimiento muscular y la reducción de dolor toman tiempo así que necesitas paciencia. Y compromiso a largo plazo. El quinto error es solo hacer estos ejercicios y no hacer nada más. Para apoyar la salud de rodillas. Necesitas el enfoque completo que incluye peso saludable. Buena nutrición, suficiente descanso y manejo de estos para mejores resultados. Ahora quiero compartir contigo algunos testimonios adicionales. De personas que han transformado sus rodillas con esta rutina diaria. Miguel de 62. Ellos tenía tanto dolor de rodillas que había dejado de hacer las caminadas que amaba. Después de 3 meses de hacer esta rutina diariamente pudo volver a caminar 5 kilómetros. Sin dolor alguno, luego de 45 años no podía jugar con sus hijas porque sus rodillas le dolían demasiado intensamente. Después de 2 meses de consistencia con esta rutina puede correr y jugar sin limitaciones ni dolor molesto. Ricardo de 70 años pensaba que necesitaría cirugía de rodilla, porque el dolor era tan severo cada día. Después de 4 meses de hacer estos ejercicios su dolor disminuyó tanto, que canceló la cirugía programada con su médico. Estas historias no son excepcionales. Son típicas de lo que sucede cuando haces esta rutina consistentemente con dedicación. La ciencia demuestra claramente que el fortalecimiento muscular es uno de los tratamientos más efectivos para dolor de rodillas. Estudios muestran que el ejercicio terapéutico puede ser tan efectivo como la cirugía para ciertas condiciones de rodillas. Otros estudios demuestran que fortalecer el cuádriceps específicamente reduce el dolor de rodillas significativamente en semanas y meses. La investigación también muestra que el entrenamiento de equilibrio reduce el riesgo de lesiones de rodilla. Dramáticamente, todo esto está respaldado por evidencia científica sólida publicada en revistas médicas revisadas por expertos profesionales reconocidos. Así que no solo estás confiando en anécdotas, estás siguiendo un enfoque respaldado por la ciencia médica moderna. Ahora quiero dar un plan de acción específico para los próximos 90 días que transformarán tus rodillas. Esta noche antes de dormir, decide que ahora harás tu rutina mañana. Y comprometete a hacerla sin excusas.
Para una alarma si es necesario y prepara un espacio despejado don puedes hacer los ejercicios. Comodamente, marcar cuando la hora, haz los ejercicios exactamente como te los he enseñado aquí hoy mismo. No te preocupes por hacerlos perfectos al principio. Mejorarás con la práctica diaria y la repetición constante de movimientos. Lleva un diario donde notes cada día que completes la rutina. Y como se señalan tus rodillas, esto te ayudará a ver tu progreso y mantenerte motivado cuando ves las mejoras acumulando día tras día. Comprometete a hacer esta rutina todos los días durante 90 días completos. Sin importar que sin ninguna excusa válida. 90 días es el tiempo que toma para ver transformations reales. Y formar un hábito permanente en tu vida. Después de 90 días evalúa tu progreso. Casi seguro verás una mejora dramática en la fuerza de rodillas. Si ves resultados continúa con la rutina indefinidamente porque es la mejor inversión que puedes hacer en rodillas. Si por alguna razón no ves resultados después de 90 días consistentes, consulta con un profesional de salud. Puede haber algo más específico que necesita atención médica. Profesional que esta rutina no puede resolver solo. Pero para el 90% de personas con rodillas débiles esta rutina será transformadora. Si la haces consistentemente, es simple, es gratis, no requiere equipo. Solo requiere 10 minutos y de compromiso diario sin falta. Tus rodillas te llevan a todos lados. Durante toda tu vida, merecen estos 10 minutos de cuidado diario. Imagina cómo se sentirá tu vida cuando tus rodillas son fuertes y puedes hacer todo lo que quieras. Imagina subir escaleras sin pensar en cada paso, caminar sin dolor, agacharte sin miedo ni preocupación de que ceden. Imagina poder hacer senderismo, bailar, viajar, jugar con tus nietos sin que tus rodillas te limiten en absoluto. Esta vida está esperando al otro lado de estos 10 minutos diarios de ejercicios simples, pero efectivos. No esperes hasta que tus rodillas estén tan mal que necesites cirugía para empezar a cuidarlas. Mejor empieza hoy. Empieza ahora mismo después de ver este video sin más demoras ni excusas de ningún tipo. Tío del futuro te agradecerá por tomar esta decisión hoy que puede cambiar el resto de tu vida. Si este video te ha ayudado por favor compártelo con alguien que conozcas. Que lucha con rodillas débiles. Todos merecemos tener rodillas fuertes que nos permiten vivir nuestras vidas plenamente sin limitaciones dolorosas innecesarias siempre aquí. Si quieres más contenido sobre cómo fortalecer tu cuerpo y vivir sin dolor, considera suscribir al canal. Seguimos aprendiendo juntos cómo cuidar nuestros cuerpos y vivir vidas más saludables activa. Y libres de dolor. Recuerda la rutina completa son ejercicios en 10 minutos. Activación del vasto medial oblicuo, sentadilla de perde siempre, elevación de pierna recta, curl de isquiotibiales, abducción de cadera, estiramiento de pantorrilla y equilibrio en una pierna. Hazlos todos los días sin falta y en 3 meses. Tus rodillas estarán más fuertes que nunca. Tu viaje hacia rodillas fuertes y sin dolor comienza. Ahora mismo en este momento con tu decisión de empezar.